about to go plat. Вот так вот выглядит моя студия. И сейчас я вам расскажу, как вообще я ее открыл. На самом деле, для того, чтобы открыть здесь студию, не нужно много чего. Все очень просто. У тебя есть определенный vocal chain, так называемый, предусилитель, аудиоинтерфейс и микрофон. То есть, по сути, для того, чтобы записать, нужно 3 эти основные вещи. Если они все хорошие, то у тебя будет очень качественный продукт. Yeah, bro. You know what I'm saying? We got Jimmy Duval, bro, the legend in music industry, the super producer, bro. Bro, thanks for, giving me this little interview and shit, bro. Of course, because, man. We've been going crazy. Yeah, bro. I just have one question, man. Like, so tell about this hit song, bro, that you made. What was your song that changed your life, bro? The song that definitely changed my life was "Look at Me" by Xxxtentacion. Really started everything. And that was a cool time. I was in Miami, and it was just a whole new wave of music, and we were getting wild and crazy, and the shows were insane, and it was nuts. So yeah, and then after that, I mean, everything else fell into place. But you need that one big thing, and it keeps everything rocking, you know. So how did you meet X? We actually didn't meet till after we did the song. I had made the beat and it just got to him, and he made the record, and then I started meeting him at all the shows and stuff. And we kicked it after that. That's crazy. В основном клиенты, которые сюда приходят, и люди, американцы, черные рэперы, они вообще не имеют никакого значения, какой у тебя там микрофон там. В основном все хотят просто сделать так, чтобы для них это звучало пиздато. Как вы понимаете, люди, когда приходят черные, они обычно приходят с большими группами людей, если это обыкновенные артисты независимые, и они приходят на студию не для того, чтобы записать трек, а просто для того, чтобы накуриться. Но поскольку здесь очень большое соревнование между студиями, вот мы сейчас находимся в Голливуде, прямо вот в самом центре, там где Голливуд звезды, вся эта движуха, а люди могут пойти и записаться везде, тут на каждом углу просто эта студия. И по большому счету они все одинаковые. Как я, допустим, сделал эту студию, я начинал с того, что я думал, что я не хочу открывать маленькое такое помещение, но я понимал, что всегда нужно иметь с чего-то нужно начинать, потому что здесь очень много рядом студий, тут вот такие маленькие комнатки, есть чуть побольше, есть чуть поменьше, и люди просто приходят, снимают это помещение, то есть есть здание, и в здании есть маленькие комнатки, и ты снимаешь это здание, вот эта комнатка. Эта комнатка, чтобы вы понимали, стоит практически $2000 в месяц, что является на самом деле очень дорого для этой комнаты, но она находится в очень классной локации и близко всегда ко всему, и артистам удобно сюда приезжать. So how does it feel to actually what were your feelings after you saw that the song is blowing up or something like that? How would No, I was sick. It was a surprise too. I mean, it kind of came out of nowhere. I didn't even know it was out for a little bit, and then when I saw it, I was like, oh my god, this is starting to buzz, and then it just kept getting bigger and bigger. And I remember I went to LA, and no one knew who it was right away. And then the next time I went to LA, 6 months later, this X is on the bus stops everywhere and everything. So it was pretty cool to watch it go crazy like that. I got Rolling Stone top 100 songs of the decade and shit like that for it, because it's just it's different, A lot of other people will have a song that sounds like something else, but it's different, so it was cool. Yeah, that song literally changed the whole industry. You brought this new sound to a lot of people No, it was cool. It's fun, and I come from a rock background, so there was definitely a rock energy in that track, just intense, and you could feel it. It was cool. It was everyone was dressing like Nirvana, but wearing chains and stuff. So it was cool. Ребята, обычно, когда идет долгая сессия, и после сессии я очень устаю, я заезжаю вот сюда. Место у нас называется Чик-филе. Чик-филе — это топ. Чик-филе — это страсть. Чик-филе — это просто что-то незабываемое. И если вы будете в Лос-Анджелесе, по-любому заходите в Чик-филе. Очень прикольная, вкусная еда, и это фастфуд, но он очень вкусный. Иногда можно, но я что-то чищу здесь, залетаю очень часто. По оборудованию у меня здесь стоят хорошенькие мои фокальчики.
Я их обожаю, они очень-очень-очень говорят правду. Вот, они, возможно, не такие громкие, их нельзя сильно так въебывать, как говорится, но они звучат достаточно четко, и когда я делаю какие-то биты, я сначала свожу в этих, потом переключаю на вот эти, которые постоянно врут. Эти мои первые колонки, эти 7. Вот, я хочу сделать небольшой апгрейд на 8, чтобы было немножечко погромче основным клиентам, которые приходят. И здесь все просто. Тут у меня обычный NIV, контроллер мониторов, звуковая карта Apollo и микрофон. У меня микрофон Golden Age. Всем рекомендую этот микрофон. Спасибо Гоше. Он посоветовал мне взять этот микрофон. На самом деле очень-очень-очень звучит как C800. То есть разницы, если сравнивать, практически никакой нет. Вот так ухом даже не сравнишь. Вот он выглядит. Ну, в принципе, выглядит как C800 на самом деле. Но звучит очень классно. Вот поэтому советую всем, кто хочет пиздатый микрофон, берите этот микрофон, не пожалеете. А Neumann это только басни. Я думал, что Neumann это классный микрофон до определенного момента, когда не услышал этот микрофон. So before that, you didn't have any records, like big records, or like you I had some like remixes, and I've worked in like the electronic scene and doing all types of stuff. But no, that was like definitely went 0 to 100 pretty quickly with that one. Very crazy. You could say that this definitely like song that changed your life, right? Yes, for sure. For sure. Nice. And after that, you started working with a lot of like different artists. What were the artists? I mean, I worked with Ski Mask, Pump, Perp, Lil Baby, Liam Payne. I'm working with Dina Jane from Fifth Harmony right now, and some other stuff I won't say yet. But I'm doing a lot more like pop stuff. I'm focused on right now, working with like rock bands. Mm-hmm. You know, because it opened the door to do. I do a lot of different types of music. So after that song, I could start booking all kinds of sessions. You know, mm-hmm. That's what I've been doing. It's really just mixing it up. Still, of course, doing the rap stuff, but doing a lot of the pop space too. Здесь есть также много русских иммигрантов, которые пытаются продвигаться в Лос-Анджелесе, делать какие-то музыкальные проекты. Вот. Если вы спросите у меня, как вот искать этих клиентов здесь, как это все делать, то есть в основном на эту студию приходят люди, которые уже знают меня и которые со мной работали. В основном все клиенты это word of mouth. То есть ты кому-то что-то сказал, этот сказал другому, этот сказал третьему, и все. Конечно, люди хотят с тобой работать, когда ты развиваешь свой бренд. Чем больше твой бренд становится, тем больше у тебя появляется клиентов, которые могут работать с тобой на постоянной основе или приходить там раз в неделю работать. Но в основном все клиенты приходят, это те люди, которые уже меня знают. То есть если бы не было, по сути, меня, то эта студия бы не имела бы никакого веса. О, вот. Мы выехали, сейчас я вам покажу, даже остановлюсь. Вот эта картошечка сумасшедшая. Смотрите, вот картошечка у нас, мы ее выложим сейчас. Вот это страсть, это пиздец. Вот, посмотрите какое. Он очень вкусный. Так что всем настоятельно рекомендую, кто в Лос-Анджелесе, залететь вот в это местечко, вы не пожалеете. А мы поехали обратно на студию. We better go platinum sessions. Vlog number 1. Vlad in the camera. You know what I'm saying? We're starting from the fucking bottom, bro. Ratchet Studio, bro. Я не найду. Ага. Окей. Ага. That's it. That's how we make. Ты хочешь топ, снимаешь тикток, да. Ты хочешь топ, да. Это мой первый влог, мир богов хочет топ. Кино ты со мной и никого. Это сука хочет мой хуй, он идет бро. Но я хочу в топ, одна хочет бро, но я хочу в топ. Одна хочет бро, но я хочу в топ. Одна хочет бро, но я хочу в топ. Мир подзател на бит. Я считаю лучше, чем мелки. Накрою тебя своим текстом лучше, чем запах конопли. Запах конопли. Разрываю черный банк, когда залетаю на бит. Сделал хит. Заказал проджект и улетаю на кип. 150 тысяч до моей малыш на новый бим. Снял тикток, задел я как бы все сделал на стиле. Но я хочу в топ, но я хочу в топ.
Одна хочет брат, одна хочет брат, но я хочу в том. Только ебанем. Сюда, 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 сюда. Сейчас, секундочку, мы сделаем сейчас одну минуточку. Вот. И теперь вот этот Xxxtentacion, блядь, ебанем. Да, это все. Я уже свел. И сейчас еще один сюда, чтобы звучало получше. So what would you recommend, like, for a beginner producer, like for people even like in general, like in the industry, is very like, what do you think, is it easy to break into the industry, or like what are the advices that you would suggest, like you need to do, like is there specific moves that you got to do in order to become successful producer, or like what are the tips for like a beginning producers that want to, you know, become, you know, moguls or big producers in the industry? I would say it like first starts with it's going to start from the music outward. So, you know, you have to put a lot of time into getting your music to a place where even if you don't have good music and you get in front of a big person, nothing's going to happen. You know? So you have to focus on the craft outward, and then you just have to be constantly reaching out to people. You know what I'm saying? Building your network. Find, everyone wants to get a placement with like the biggest artists in the world, but no one wants to find that like up and coming artist around them and start to feed them stuff. If you're an up and coming producer, you probably should be working a lot with up and coming artists. That's how I started. You know, when I started working with X, he had like, you know, probably not even 10,000 followers. You know, so it's like you do that, and then, you know, that stuff, if you're in like cool and you have a scene around you and you kind of can get involved in it, then like, you know, people know different people. But you know, it goes from just setting up sessions, like, you know, you could message all day and like you will get stuff from like DMing people and stuff like that, setting it up, but you really want to try to link with people in person and be like a part of the scene, and it'll move. Yeah, thank you. That's advice from Jimmy Duval, the legend, the GOAT in the music industry. The GOAT in the music industry. Let's get it. Going crazy. Woo. Like that, we're going crazy. I like that a lot. Right? Just real simple. Yeah. Keep doing that. Вот и подошел к концу наш эпизод. Надеюсь, вам очень понравилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на меня в Инстаграм и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующих выпусках. С вами Милый Барагопла. До скорой встречи.